Hello children, welcome back to your YouTube English classroom. Today we are going to learn the 5th lesson of Unit 1. Everybody is good at something. So that, get ready with your grade 9 Pupil's book, grade 9 Workbook and your writing book. Children, are you ready? Okay, let's begin our lesson now. Can you guess the topic of today's lesson? What shall we learn today? Shall we learn about prepositions? අපි අද prepositions ඉගෙන ගමුද? Well, children, what are prepositions? මොනවද මේ prepositions කියලා කියන්නේ? Children, a preposition is a word that connects or links a noun to the rest of the sentence. Preposition එකක් කියලා කියන්නේ යම්කිසි වචනයක් හෝ වචන කිහිපයක් වෙන්නත් පුළුවන්. එමගින් නාමපදයකට හෝ සර්වනාම පදයකට වාක්‍යයක තියෙන සම්බන්ධතාවය අපිට පැහැදිලිව පෙන්වුම් කරනු ලබනවා. It's a word that shows the relationship between a noun or a pronoun and some other word or element in the rest of the sentence. So children, can you give me examples for prepositions? Yes, some of them are in, on, at, under, beneath, through, up, down, in front of, between, across, around. Yes. Likewise, you can tell me a long list of prepositions. But today we are going to talk about prepositions of place. නමුත් අද අපි ඉගෙන ගන්න යන්නේ යම්කිසි ස්ථානයක් ගැන යමක් තියෙන තැන ගැන කතා කරන්න භාවිත කරන prepositions. ඒවට අපි කියනවා prepositions of place කියලා. ඒවායිනුත් අපි තෝරාගත්ත කිහිපයක් තමයි මේ පාඩමේදී කතා කරන්නේ. Children, today let's learn these prepositions. In, on, at, of, for, from, beneath, beside, among. හොඳයි. දැන් අපි මේ එක prepositions ඒවායේ අර්ථය සහ උදාහරණ සමග සාකච්ඡා කරමු. First, let's talk about the preposition among. What do you mean by the preposition among? Look at this picture. There is a smiling face among the sad faces. Among. There is a ball among these blue color boxes. Among. Among means in the middle of or surrounded by other things. යම්කිසි දෙයක මැදේ පවතින එහෙම නැත්නම් වෙනත් දේවල් වලින් වට වූ කියන අර්ථය තමයි basically among කියන preposition එකේ තියෙන්නේ. Let me give you some examples too. I saw a few familiar faces among the crowd. මම දැක්කා මට පුරුදු මුහුණු කිහිපයක් සෙනග අතරින්. There is a house among the trees. ගස් අතරේ ගෙයක් තියෙනවා. It's okay. You are among friends now. ඒකට කමක් නෑ දැන් ඔයා ඉන්නේ යාළුවෝ අතරේ. ඉතින් මේ විදිහට තමයි අපි among කියන preposition එක ඉංග්‍රීසි භාෂාවේදී භාවිත කරන්නේ. දැන් දුවේ පුතේ ඔයාලට පුළුවන් prepositions කියන මාතෘකාව යටතේ මේ විදිහට එක preposition වල meaning එක ඒ වගේම ඒ සඳහා උදාහරණ කිහිපයක් ඔයාලගේ writing book එකේ සටහන් කරගන්න. ටීචර් පාඩම කියලා දෙන අතරතුරේදී ඔයාලා ඔයාලගේ සටහන් සම්පූර්ණ කරගන්න. Children, now you can copy down the meaning of each preposition and some examples for each preposition under the heading Prepositions of Place.
Well, let's learn the preposition beneath. Beneath. The plane is flying beneath the clouds. The plane is flying beneath the clouds. There is a ball beneath the box. Beneath. Beneath means directly under something or at a low level than. යම්කිසි දෙයකට පහළින් පිහිටන හෝ පහත් වූ කියන අර්ථය තමයි beneath කියන word එකේ අර්ථය වෙන්නේ. Let me give you some examples for this preposition too. Read this one. Who knows what lies beneath? කවුද දන්නේ එයට යටින් තියෙන්නේ මොනවද කියලා? He was sitting beneath the tree. ඔහු වාඩි වෙලා ඉන්නේ ගසක් යටින්. Right. Now, let's move to our next preposition. That is beside. Beside. Look, the ball is beside the box. Beside. There is a boy beside the ball. Beside. That means next to or at the side of somebody or something. යම්කිසි දෙයකට පැත්තෙන් හෝ ඊළඟට තියෙන දෙයකට අපි beside කියලා කියනවා. For example, he sat beside her during dinner. ඔහු වාඩි වුණා ඇයට පැත්තෙන්, ඇය ළඟින් එහා පැත්තෙන් රාත්‍රී ආහාරයේදී. I was walking beside my mother. මම මගේ අම්මට එහා පැත්තෙන් ඇවිදිමින් සිටියා. And the next preposition is in. In. You know this preposition well. අපි දැනට මේ preposition එක කොහොමද ස්ථානයක් ගැන කතා කරන්න භාවිත කරන්නේ කියලා නැවත මතක් කරගමු. Look, there is a dog in the box. There's a dog in the box. In. I have a friend who lives in Japan. මට යාළුවෙක් ඉන්නවා ඔහු ඉන්නේ ජපානයේ. In Japan. Look at this example too. The mobile phone is in the bag. In the bag. Bag එක තුල. එහෙනම් අපි in කියන preposition එක ඇතුළත තුල කියන අර්ථය කියන්නත් භාවිත කරනවා. Here's another example. There is a bunch of flowers in the vase. vase එක තුල මල් පොකුරක් තියෙනවා. Right. What is the next preposition? On. On. There is an owl on the box. There is an owl on the box. On. There is a ball on the box. On. On means position at the upper surface of or touching from above. For example, I hung the picture on the wall. මම පින්තූරය එල්ලුවා බිත්තිය මතු පිටින්. On the wall. There was a flower vase on the table. මල් පෝච්චියක් තියෙනවා මේසය මත. On the table. ඉතින් ඔයාලා on කියන preposition එකේ තේරුම නම් හොඳින්ම දන්නවා. යම් කිසි දෙයක් මත හෝ යමකට ඉහළින් පවතින උඩින් පවතින කියන අර්ථය ගැන කියන්න අපි on කියන preposition එක භාවිත කරන්නේ. Right. Now let's move to the next one. That is from. Where are you
from. I come from France. Another example. Can I borrow a pen from you? One more. We went from Matara to Gaul. From Matara ඉඳලා to Gaul. ගාල්ලට. From you. ඔයාගෙන්. From France. ප්‍රංශයේ සිට. ඉතින් from කියන preposition එක මේ විදිහට තමයි අපි sentences වල use කරන්නේ. Now look at the next preposition, that is at. Look at these examples. The mouse is at the door. The mouse is at the door. This one. My mother is at home. She's at home. Students, learn at school. යම්කිසි දෙයක් ළඟ තියෙනවා කියලා කියන්න වගේම යම්කිසි ස්ථානයකදී කියලා කියන්නත් අපිට at කියන preposition එක භාවිත කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම at කියන preposition එක අපි විශේෂයෙන් භාවිත කරන විශේෂ ස්ථාන තියෙනවා. ඒ ගැන අපි ඉදිරි පාඩම්වලදී සාකච්ඡා කරමු. Right. Now look at this preposition. Of. Of. He is a good friend of mine. He is a good friend of mine. Of. The house is made of wood. Are you afraid of dark? She is capable of handling the situation. හොඳට බලන්න කොහොමද මේ of කියන preposition එක යෙදලා තියෙන්නේ මොන වගේ අරමුණු සඳහාද එය භාවිත කරලා තියෙන්නේ කියලා. පළවෙනි sentence එකේ කියනවා the house is made of wood. ගෙදර හැදලා තියෙන්නේ wood. දර වලින්, ලී වලින් කියලා. ඊළඟට කියනවා are you afraid of dark? ඔයා dark අඳුරට බයයිද කියලා. ඊළඟ sentence එකේදී කියනවා she is capable of. ඇයට හැකියාව පවතිනවා handling the situation. අවස්ථාව කළමනාකරණය කරගන්න. ඉතින් මෙම of කියන preposition එක මගින් යම්කිසි දෙයකට සම්බන්ධිත වගේ අර්ථයක් අපිට කියන්න පුළුවන්. Okay children, now let's move to our last preposition, that is for. This flower is for you. Look, this car is for sale. I sent invitation cards for my friends. Let's work for charity. For sale. විකිණීම සඳහා. For my friends. මගේ යාළුවන් සඳහා. For charity. පුණ්‍ය ක්‍රියාවක් සඳහා. එහෙනම් for මගින් අපිට සඳහා කියන අර්ථය කියන්නත් පුළුවන්. හොඳයි දුවේ පුතේ, මේ prepositions ටික තමයි අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ. දැන් අපි බලමු ඔයාලට මේ prepositions ගැන මොනවද ඔයාලගේ pupils book එකේ කියලා දෙන්නේ කියලා. Children, now take out your pupils books. Turn to page number 5. Let's look at the given learning point. Here it is. Prepositions. Now let's read this learning point. Prepositions are linked words. Prepositions කියන්නේ සම්බන්ධ කිරීම සඳහා භාවිත කරන වචන. They are used before nouns. අපි ඒවා භාවිත කරනවා නාම පදවලට පෙර. Pronouns සර්වනාම පදවලට පෙර. And the ing form of verbs. ක්‍රියාපදවල ing forms වලට පෙර. To show place ස්ථාන පෙන්වුම් කරන්න. Position ස්ථාන එහෙම නැත්නම් තත්වය පෙන්වුම් කරන්න. Time කාලය. Direction දිශාව. Purpose
අරමුණ වගේම තවත් දේවල් පෙන්눔 කිරීම සඳහා. For example, fish live in water. මාළු ජීවත් වෙනවා ජලයේ. We have used the preposition in there and it has used before the noun water. එහෙනම් අපිට නාම පදයකට පෙර prepositions භාවිත කරන්න පුළුවන්. Look at the second example. My best friend is Suresh. I often borrow storybooks from him. මගේ හොඳම යාළුවා තමයි සුරේෂ්. මම නිතරම ඔහුගෙන් කතන්දර පොත් ඉල්ලා ගන්නවා. The preposition is from and it has used before the pronoun him. එහෙනම් අපිට සර්වනාම පදයක් pronoun එකකට පෙරත් prepositions use කරන්න පුළුවන්. Third example. My brother is good at solving crossword puzzles. මගේ සහෝදරයා හරස්පද ප්‍රහෙලිකා විසඳීමට දක්ෂයි. At is the preposition and it has used before the word solving. Solving කියලා කියන්නේ විසඳීම. Solve කියන verb එකට ing එකතු කරලා නිර්මාණය කරලා තියෙන වචනයක්. එහෙනම් මෙන්න මෙහෙම ing form එන verbs වලට පෙරත් අපිට prepositions භාවිත කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මෙතනදී මතක තියාගන්න ඕන විශේෂ කරුණක් තියෙනවා. ඒ තමයි ඔයාලට හිස්තැන් පුරවන්න වගේ ප්‍රශ්නයක් ආවොත් හිස්තැනක් දීලා ඊට පස්සේ noun එකක්, pronoun එකක් හෝ ing form එකක් ක්‍රියාපදයක ආවොත් එහෙම ඔයාලට ඊට පෙර තියෙන හිස්තැනට බොහෝ වේලාවට preposition එකක් ලියන්න පුළුවන්. හොඳයි දුවේ පුතේ එහෙනම් ඒ කරුණත් මතක තියාගෙන අපි දැන් අද දවසේ activities වෙතට යමු යමු. Children, now let's answer some questions to practice these prepositions. First, let's do activity 6 on page number 6 of your Pupil's book. Here it is. Activity 6. Grammar. Study the prepositions highlighted in the text, abilities and talents. Among, for, of, beside, beneath, from. Now complete the following sentences using the above prepositions. මම තුන්වන පාඩම කියලා දෙද්දී ඔයාලට කිව්වා මේ prepositions ගැන අපි ඉදිරියේදී කතා කරමු කියලා. ඒ පාඩමේ තිබ්බ prepositions ගැන තමයි මේ අපිට අධ්‍යයනය කරන්න කියලා කියන්නේ. ඉතින් අපි මේ පාඩම කරලා ඉවරයි. එහෙනම් දැන් ඔයාලා මේ දීලා තියෙන sentence වලට නිවැරදිව මේ දීලා තියෙන prepositions use කරන්න. ඔයාලගේ පිළිතුරු ලියලා වීඩියෝ එක play කරන්න. ඉන්පසු අපි ඔයාලගේ පිළිතුරු සාකච්ඡා කරමු. Well, children, now you can answer these questions in your writing book. After that, play the video to check your answers. Well, I think you have written your answers, so let's check them. Sentence number 1. The little girl was sitting blank her mother. පුංචි ගෑනු ළමයා වාඩිලා හිටියා ඇයගේ අම්මාට එහා පැත්තෙන්. Beside her mother. Sentence number 2. Some blank the mangoes in the bag aren't ripe enough. සමහර අඹ බෑග් එකේ තිබ්බ ප්‍රමාණවත් තරම් ඉදිලා නැහැ. So the correct preposition is of. Some of the mangoes. Third one. I received this picture postcard blank my uncle in Canada. මට මේ picture postcard එක ලැබුණේ මගේ කැනඩා ඉන්න අංකල්ගෙන්. Yes, the correct preposition is from.
From my uncle. Fourth one. Most children have a liking blank chocolate. බොහෝ ළමයි කැමති chocolate වලට. For chocolate. Yes. Number 5. The river flows very fast blank the bridge. ගඟ වේගයෙන් ගලා බසිනවා පාලමට පහළින්. Beneath the bridge. The correct answer is beneath. Sentence number 6. The cottage is hidden blank the trees. Cottage එක සැඟවිලා තියෙනවා ගස් අතරේ. Yes, the correct answer is among the trees. Right. Now you can put your marks out of 6 for this question. Well, children, now let's move to our next activity. Now we are going to do a workbook activity. Turn to page number 1 of your workbook. Let's do activity 1. Here it is. Activity 1. Fill in the blanks with the correct prepositions. Use from, of, for, to, among, beside, beneath. Well, children, now you can write down your answers first as an individual task. After that, play the video to check your answers as usual. Well, I think you have written your answers, so let's check them. Put tick marks if your answers are correct. Question number 1. We had lunch at a restaurant blank the river. What's the correct preposition for this sentence? That is beside. We had lunch at a restaurant beside the river. ගඟට එහා පැත්තේ තිබ්බ රෙස්ටරන්ට් එකකින් අපි දිවා ආහාරය ගත්තා. Number 2. සුමුදු comes to school blank පිළියන්දල. සුමුදු පාසලට එන්නේ පිළියන්දල ඉඳලා. කොහොමද කියන්නේ? From පිළියන්දල. Number 3. The cat has climbed to the top blank the tree. Yes, the correct answer is the cat has climbed to the top of the tree. Number 4. I want to buy a storybook blank my brother. මගේ සහෝදරයාට සහෝදරයා වෙනුවෙන් මට කතන්දර පොතක් මිලදී ගන්න අවශ්‍යයි. So the correct preposition is for. Number 5. I love walking blank the ruins of Anuradhapura. මම කැමති ඇවිදින්න අනුරාධපුර නටබුන් අතරේ. Among. I love walking among the ruins of Anuradhapura. Sixth one. We found pleasure in sitting blank a huge mango tree. විශාල අඹ ගසක් යටින්නේ අපි වාඩි වෙලා ඉන්න ඕනේ. එහෙනම් answer එක වෙන්නේ beneath. We found pleasure in sitting beneath the huge mango tree. Last one. How far is it from here blank Candy? Yes, the final answer is 2. How far is it from here to Candy? Right. Now put your marks for this question too and let me know your marks in the comment section of this video. ඔයාලා මේ කරන හැම ඇක්ටිවිටි එකේම ඔයාලගේ ලකුණු ප්‍රමාණය කීයද කියලා අනිවාර්යෙන්ම මේ වීඩියෝ එකේ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ ටයිප් කරලා මට කියන්න අමතක කරන්න එපා. හොඳයිද ඒ පුතේ? එහෙනම් අපි ඊළඟ ඇක්ටිවිටි එකට දැන් යමු වෙමු. Right. Now let's do activity 4 on page number 3 of your workbook. Underline the correct preposition. නිවැරදි නිපාත පදය
යටින් ඉරි අඳින්න. එහෙනම් හොඳට මේ දීලා තියෙන ඡේදය කියවලා ඔයාලගේ පිළිතුරු සටහන් කරන්න. Children, now read this paragraph carefully and mark your answers. After you write all the answers, you can play the video to check them. Well, let's check your answers. I'll mark the correct answers while reading this paragraph. Check whether you have marked all the answers correct. Every evening, after he returns home from work, my grandfather sits beneath the big banyan tree at the far end of our garden for about 30 minutes. He says it relaxes him a lot. I always sit beside him, and together we watch the birds flying to their nests. We also look at the clouds and play a game of guessing what their shapes look like. I really enjoy being there with my grandfather in the twilight among the sounds of crickets and rustling trees. I wouldn't miss it for the whole world. Okay, children, this is how you have to mark your answers for this question. Well, children, now we are going to do our final activity. So now we are going to do a pupil's book activity. So take your pupil's book again and turn to page number 7. Let's do activity 8. Here it is. Activity 8, speaking. Describe what you see in the picture. As you can see, there's a picture of a concert. It is mentioned us to use the words given in the box when describing the picture. මේ දීලා තියෙන වචන භාවිත කරමින් අපිට දීලා තියෙන මේ පින්තූරය විස්තර කරන්න කියලා කියනවා. ඒ වගේම දුවේ පුතේ මෙතනදී අපිට මේ දීලා තියෙන වචන වලට පහරින් දීලා තියෙනවා අපේ picture description එක විස්තර කරන්න පටන් ගන්න ඕන ආකාරය. Like this. This is a scene from a school concert. මේ තියෙන්නේ පාසල් සංදර්ශනයක අවස්ථාවක්. ඉතින් එහෙනම් මෙහෙම පටන් අරගෙන ඔයාලත් පැරග්‍රාෆ් එකක් ලියන්න මේ දීලා තියෙන පින්තූරය විස්තර කරමින් ඒ වගේම එහි දේවල් විස්තර කිරීම සඳහා අපි ඉගෙන ගත්ත preposition උත් අනිවාර්යයෙන්ම භාවිත කරන්න. එහෙනම් දුවේ පුතේ ඔයාලා තනියම මුලින්ම මේ ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු ලියලා වීඩියෝ එක ප්ලේ කරන්න. එහෙම නැතුව දිගටම වීඩියෝ එක බලන් ඉඳලා හරියන්නේ නැහැ. මුලින් ඔයාලා තනියම ඔයාලගේ උත්තරය ලියලා උත්සාහ කරන්න ඕනේ. ටීචර් මේ පිළිතුරු ලබා දෙන්නේ ඔයාලා තනියම මේ ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු ලිව්වා කියලා හිතාගෙන. එහෙම නැතුව ටීචර් ලියන පිළිතුර ඔයාලා පොතට කොපි කරගෙන හරියන්නේ නැහැ. ඔයාලා තනියම උත්සාහ කරන්න ඕනේ. එතකොට තමයි ඔයාලා දන්නේ ඔයාට අලුතෙන් sentences හදන්න පුළුවන්ද? ඔයාට වෙන mistakes මොනවද කියලා. නේද? ඔයාලා ඔයාලගේ mistakes හඳුනගෙන ඒවා සකස් කරගන්න තරමටම තමයි ඔයාලගේ ඉංග්‍රීසි භාෂා ප්‍රවීණතාවය වර්ධනය කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එහෙනම් අනිවාර්යෙන්ම මේ ප්‍රශ්නෙට තනියම පිළිතුරු ලියලා ඉන්පසුව වීඩියෝ එක ප්ලේ කරන්න. Okay, children, now I'm going to play the answer for this question. Here is an example answer. In this question, they have given us the first sentence. Here it is. So I'm using that same sentence for my description. Look at it. This is a scene
from a school concert. ඊළඟට මම මේ පින්තූරේ මට දකින්න පුළුවන් පුද්ගලයන් ගැන විස්තර කරමින් මෙහෙම වාක්‍යයක් ලියනවා. I can see a singer, a group of dancers and musicians on the stage. Here I have used the preposition on. ඊළඟට මම එම පින්තූරේ ඉන්න ගායිකාව මෙන්න මෙහෙම විස්තර කරනවා. The singer is a young lady. She is wearing a long dotted skirt with a brown colored blouse. ඊළඟට එයා ඉන්න ස්ථානය ගැන මෙහෙම සෙන්ටෙන්ස් එකක් අපිට ලියන්න පුළුවන්. She is staying among the dancers. ඇය dancers ලා මැදින් ඉන්නවා. ඊළඟට අපි dancers ලවත් විස්තර කරමු. The dancers are so beautiful with their long frocks. They are not wearing shoes. හොඳයි. ඊළඟ ඡේදයේදී මම musicians ලව තමයි විස්තර කරන්න යන්නේ. The musicians are staying beside them. ඔවුන්ට පැත්තකින් musicians ලා ඉන්නවා. There is a keyboardist between a guitarist and a drummer. Keyboardist ඉන්නවා, guitarist සහ drummerට අතර මැද. All of them are wearing long blue pairs of trousers with black shirts. එයාලගේ ඇඳුම ගැනත් මෙහෙම විස්තර කරනවා. ඊළඟට මේ ස්ටේජ් එකේ ඉහළ ඔයාලට පේනවා ඇති බැලුන් පොකුරක් තියෙනවා. ඒ ගැන මම මෙන්න මෙහෙම සෙන්ටෙන්ස් එකක් දැන් එකතු කරනවා. I can see a bunch of balloons on the ceiling. ඒ වගේම pitch description එක අවසන් කරන්න මම මෙන්න මෙහෙම සෙන්ටෙන්ස් එකක් ලියනවා. It seems like they are really enjoying their performance. Right. This is how I wrote my picture description. දුවේ පුතේ මම මේ විදිහට කොහොමද පින්තූරයක් නිවැරදිව ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් විස්තර කරන්නේ කියලා වෙනම වීඩියෝ ලෙසන් එකක් කරලා තියෙනවා. ඔයාලට මේ උඩ තියෙන link එකෙන් ගිහිල්ලා ඒ වීඩියෝ ලෙසන් එකත් follow කරන්න පුළුවන්. එමගින් ඔයාලට හරියටම කොහොමද picture description එකක් කරන්න කියලා හොඳ අවබෝධයක් ලබා ගන්න පුළුවන් වේවි. ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම මේ වීඩියෝ එකත් බලන්න. මම මේ වීඩියෝ එකේ පහළ description box එකෙත් මේ වීඩියෝ එකේ link එක සඳහන් කරන්නම්. ඒ වගේම දුවේ පුතේ ඔයාලට පුළුවන් මේ මම දුන්න sample answer එක ඔයාලගේ writing book එකේ අවශ්‍ය නම් සටහන් කරගන්න. Well, children, that's all for today. Now let me assign you your homework activity. Here it is. Write a sentence using more than 5 prepositions. ඔන්න ටීචර් කියනවා prepositions පහකට වැඩි ප්‍රමාණයක් භාවිත කරමින් දිග වාක්‍යයක් නිර්මාණය කරන්න කියලා. ඔයාලා හදන වාක්‍ය අනිවාර්යෙන්ම මේ වීඩියෝ එකේ පහළ comment section එකේ type කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. Well, that's all for today. Now let me summarize today's lesson. Children, today in this lesson we talked about prepositions. Especially they were prepositions of place. So I think now you can use these prepositions correctly and meaningfully when you make sentences. So children, don't forget to share this video and like this video. අනිවාර්යෙන්ම මේ වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාන්න. ඔයාලගේ යාළුවොත් එක්ක මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරගන්න, දැනුම බෙදා හදා ගන්න. ඒ වගේම දුවේ පුතේ තවම ඔයාලා අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරලා ඒ ළඟ තියෙනවා bell icon එකක්. ඒක click කරලා all කියන option එක දෙන්න. එතකොට තමයි teacher අලුතෙන් පාඩමක් දාපු සැනින් ඔයාලට දැනගන්න පුළුවන් විදිහට notifications එන්නේ. එහෙනම් ඉතින් අපි ඊළඟ පාඩමෙන් නැවත හමු වෙමු. Thank you for watching this lesson. Meet me with the next lesson. Till then, take care. Goodbye children. I am Saduni teacher.